So whereas this other part, you're not sure about where you're going wrong. There are far too many opportunities for you to go wrong here. Those small bits and pieces, you have more probability of going wrong in the smaller bits than one bigger bit. Imagine 5 bits for lesson. You don't know where you're going wrong. So that way puts in the terms of scoring, this is a very highly scoring thing, TELC. From that point of view, it is definitely easier. You know exactly one unit, this is what I have to do. And you get your entire marks as a lump sum. Here you are. But the challenge is different. If you have decided on TELC, then go ahead, concentrate fully on that. Ja, ich bevor sage TELC hier. Gut. Weil, Und das ist auch für dich ganz wichtiger als bei der Firma und bei der Arbeit auch, ne? Ja. Ja. Gut, no problem. So, danke sehr für diese Mühe, die du dir hier investiert hast. Vielen, vielen Dank. Und ich kann dir dabei auch helfen und dich unterstützen. Kein Problem. Vielen Dank. Ja? So, jetzt zurück in unserem Thema hier. Das Thema Arbeit im Leben und Arbeit ist das halbe Leben, so sagt das, oder Arbeit ist Leben. Hier sprechen wir vom Teamgeist. Das machen viele Firmen heutzutage, nicht nur in Deutschland, auch bei uns hier in Indien. Also es gibt Events zur Teambuilding. Und viele Firmen machen das. Nicht nur Privatfirmen, auch die Beamten, auch die Regierungsfirmen. Die bieten auch solche Events zur Teambildung an. Also in Form von Spielen, Aktivitäten, wo nicht, also das Individuum arbeitet nicht alleine, weil das Spiel für die Gruppe gemeint ist. Es gibt auch natürlich individuelle Spielarten. Aber diese Arbeit, Teamarbeit, gibt es auch. Und wir sind auch sehr, sehr hilfreich, da man lernt, wie man in oder mit einem Team zusammenarbeitet. Habt ihr irgendwann mal sowas auch ausgeübt? Has any one of you ever tried any of these before? Ja, ich hatte viele Erfahrung, beide im Indien, as well sondern auch, nicht nur in Indien, sondern auch in Deutschland. Mhm. Und wie hast du diese Teambildungsarbeiten, Aktivitäten gefunden? Wir haben ein bisschen solchen Firma, wir organisiert diese Aktivitäten. Manchmal in unserem Büro, wir haben unserem eigenen Team mit Personalabteilung. Ja. So diese Aktivitäten organisieren. Ja, und die anderen, was sagen die anderen dazu? Sind diese Teamaktivitäten gut für die Leute, für die Mitarbeiter? Gibt es wirklich oder kann man wirklich einen Teamgeist daraus bilden? Was ist ein Teamgeist, das Geist? Team mind. Team spirit. Yes, spirit, yeah. Yeah, team spirit, das Geist, yeah, spirit. The word Geist can also mean ghost. Ja, es gibt viele Geister.
in diesem alten Haus. There are lots of ghosts in this old house. So das sagt man auch. Aber Geist also means mind or spirit. And there's some very nice colloquial phrases associated with Geist. For example, when you say, sein Geist ist umnachtet. Sein Geist ist umnachtet. Was bedeutet das? Huh. What do you think it means? You point to somebody in the office, maybe your boss, very often, and say, sein Geist ist umnachtet. What do you think it can mean? Can be predicted. 9. It's a phrase which not only a German would understand, but a person who learns German normally will not come across this in books. That means he's mentally deranged. Instead of saying that directly, so you say his mind is taking a long break. Umnachtet. What does the word nachten mean? Night. Night stay, overnight stay. Oh, okay. Well, it's not overnight, many nights stay. So his mind has gone on a multiple nights stay. Poche. Gone. He's a gone case. Yeah, so there are many such phrases which come with Geist. So spirit, mind, and here it means team spirit. So the togetherness in a team. Zum Beispiel wie eine Arbeit hier bei Bild Nummer 3. Ein Foto oder drehen oder ein Film drehen. Interviews machen, mit live Interviews machen und eine Stadt zeigen, eine Umfrage hier machen. Yeah. So as a team, there'll be one interviewer, one photographer, a person who's written the script, a narrator, voiceover. So das muss man dann als Team so einen Film drehen. Oder auch diese Arbeit hier. The idea is to go over the fence, not around the fence. Und das kann man nur mit Teamarbeit machen. So that the other two have gone up already. There are some who are very, very late. The fence is not very tall. It's about 12 feet, roughly. It's easily scalable. Or this kind of jungle gym, walking on ropes. This is normally timed, how quickly you can clamber up, walk along this, and then come down on the other side. So what do you feel? Wozu trägt diese Teambildung bei? What does it contribute to? Hilft es wirklich dabei? Oder das ist eine Zeitverschwendung? Was meint ihr? What do you feel? Is it just waste of time? Or does it really help? Actually, es ist nicht ein Zeitverschwendung. Verschwendung. Ja, it's not time. Verschwendung. So, denken Sie können mit anderen Leuten befreunden und einander besser lernen? Ist es Auch, nur Freunde immer? Kushi, ist das immer nur Freunde in einem Team?
Nein, aber Sie können befreunden. Ja, also in einem Büro zum Beispiel, Kushi, es kann auch dann Missverständnisse geben. Also vielleicht habe ich jemanden nicht gern. Ja, Maybe there's someone in the office I don't like. Maybe a Frau or even a man. Why should only be a Frau? There's somebody who's maybe too rude, not polite, too blunt, for whatever reason. There need not be a reason for liking or disliking. It is personally speaking, I can say that. There's one person whom I don't like. I can't explain why not. No reason. I still don't like that person after all these years. Also, ich weiß nicht warum. Ein netter Mensch. Aber ich weiß nicht, also, what is it that irritates me? Er nervt mich. But suppose we were to work together. I have to learn to adjust. So it's not just Freunde. It can also be, also die Leute, die nicht gut befreundet bin. But do you really think this question can be answered? Wie kann damit Teamarbeit gefördert werden? Die Frage steht vor uns in dem Buch. How can you encourage teamwork through such exercises, through such activities? What would you do if you had such an Aufgabe in your Prüfung? Wir müssen über den Thema denken und wir müssen ein bisschen the relative Wörter zu bringen oder erinnern und sammeln. Während unserer Diskussion zu benutzen. Ja, gut, das machen wir, okay. Also einerseits, aber andererseits, warum brauchen wir solche Aktivitäten? weil auf Englisch sagt man Unity Strength. Is it only unity? Shall I think laterally and expand the question? Do you need sports at school? Was? Do you need sports at school? Ja, sir. Why? Nicht nur in Schule, Why sondern do you auch need in sports unserem at school? Leben. Yeah, why do you need sports at school? You go to school to Because a study. sound body will have sound mind. Yeah, healthy means it includes body, mind. And that is exactly the reason here. Okay. You have to have some physical activity also. Not sitting in an office 9 to 5. You have to go outside, move around, look at different problems using a different mindset, a different Denkweise. Sitting in an office, with playing with a pencil, pen like this and saying, okay, now let me see if I can take this and then put this here. It doesn't help you very much. So you need to have that physical activity. Most of the time, the excuse given by many people working is, I don't have the time to exercise. My job. Why blame your job? Remember these kind of questions? Heutzutage haben wir ein kleines Gym in unserem Büro. Ja. Und wir haben einen Spielplatz auch.
Ja, die größeren Firmen schon, aber nicht die kleineren, leider. Die größeren Firmen haben schon ein Gym, ja, das stimmt. Und man hat genug Zeit auch mal das zu besuchen. There is time given to you to go and use the gym sometimes. It's meant for use by the employees and they're encouraged to use it. So you have to think laterally here. Is it only for people at work? No, it's not just for people at work. Otherwise, why should we have sports at school? It's a waste of time having sports. What will my daughter do playing football? In any case, I'm going to get her married off. Once she does her BSc chemistry, I'll get her married off. Better she does a good BSc. If her husband wants, she can go and work somewhere. But what will she do playing football? Football in the kitchen? A family? Children? What does she need for sport to do anything with sports? I mean, if you have this kind of attitude, then why should we have sports at all at school for anyone? It's basically for that körperliche Entwicklung. Und durch körperliche Entwicklung macht man auch dann die geistige Entwicklung. Und hier Sport als Aktivität, if you take it from the point of view of sports, also es gibt viele Sportarten, wo man zusammenspielt. You have to work as a team. Football is not a one-man sport. Da muss man also das ganze Team zusammenarbeiten. Volleyball auch. Oder Kabaddi. Man arbeitet zusammen als Team. Man plant eine Strategie. Ja, es stimmt mit eigenen Sport auch. Es ist nicht mit Teamsport. Ja. Sogar eigenen Sport, zum Beispiel Badminton. Wir haben eine Physiotherapie, Therapeutin oder Therapeut. Wir haben eine Diätitian und wir haben Physical Fitness, then a technical trainer, then the individual plays. So it's a team again. Ja, also das ist dann die Unterstützungsteam, das Support-Team. Aber auch wenn man Federball spielt, for example, when you're playing doubles, zusammen, zu zweit, da muss man die dann mit dem Partner zusammenspielen. Ja. Da gibt es auch eine Strategie. Sie planen etwas aus. So Aktivitäten that you see here, it's not just for time pass that we are doing this text. If you have a text like this in your exam, you can't simply say, das ist ja so zu monoton. Wir sprechen lieber über Shah Rukh Khan Filme. Leider kann man so das nicht wählen. Das Thema, das vor uns liegt, müssen wir dabei halten. Which is why we have so many topics here, so many. So be prepared for any kind of topic. Any kind of topic. So every Übung need not come, but this can come in various forms. The same question. Was kann man mit Teamarbeit fördern? Förder Teamarbeit, Teamgeist. Be prepared. And this is the topic of the day also nowadays. Everyone's working from home. There's no question of team as such. Körperlicher Kontakt gibt es nicht, which is where this Teamgeist
has now gained more importance from a psychological point of view. Many people may be happy working from home without your boss looking over your shoulder. But you're still working for a firma. So please think laterally, even if you're not working and you may be confronted with this. So I would be happy if all of you can contribute something or the other in the form of 1 or 2 sentences whenever we talk about such so-called vague topics. But if you're not fond of these topics, then I'll simply go ahead to the next lesson and then we can finish the book in another month's time then. Huh? Okay, so here there's audio. In fact, within a month. Es gibt nur 5 Lektionen oder 6 Lektionen maximal. Hier muss man diesen Text, wo ist das denn? Hier. Korrigieren. So, wir haben nur weniger Zeit dazu, weil das Audio nur einmal abgespielt wird. Sie hören den Text einmal. Und hier steht schon GI, Goethe-Institut. Eine typische Prüfungsaufgabe. Hören Sie die Nachricht und korrigieren Sie während des Hörens die falschen Informationen oder ergänzen Sie die fehlenden Informationen. Oder. Und das ist die Aufgabe, das läuft bis hier. Also ich gebe euch dann Zeit und dann spiele ich das Audio mal ab. So have a look at this information here. The advantage is this has been marked. Ja, und das hier Nummer 2. Und dann hier Nummer 3. But sir, in number 3, the date or the time is already mentioned. So what we have to do? You have to listen to the audio and then fill up whatever is necessary. But we have to know what is missing. That you will get to know when you lend a ear to that. Okay. And Nummer 4. Und dann schließlich hier Nummer 5. Okay, so. Ready, everyone? Just let me know whether the audio is clear enough. Modul 3. Teamgeist. Aufgabe 2. Clear? Yeah. Is this part Yes, clear? sir. Or Yes, sir. okay. Let's start. Try to scroll down along with the audio so that you know what information has to be filled in. Bitte macht euch Notizen dann. Ja. Modul 3. Teamgeist. Aufgabe 2. Grüß dich. Du, ich rufe an wegen dem 3-tägigen Meeting nächste Woche. Da habe ich jetzt das Programm von dir bekommen. Super, vielen Dank dafür. Ich habe da noch ein paar Anmerkungen dazu.
Ich bin jetzt gerade im Zug unterwegs und würde dir die Änderungen gern telefonisch durchgeben, um das Ganze vom Tisch zu haben. Ich hoffe, das ist für dich in Ordnung. Also, ich fange einfach mal der Reihe nach an. Also beim ersten Tag und ersten Programmpunkt, da ist ein Tippfehler bei der Telefonnummer von Peter Berghammer. Die Vorwahl ist falsch, die muss 0179 lauten. Dann beim Mittagessen, da sollten wir bei der Restaurantadresse unbedingt dazu schreiben, dass das Restaurant gegenüber der Firma ist. Sonst rufen die am Ende alle noch an und fragen, wie man da hinkommt. Und ich frage mich, ob wir nicht vielleicht auch die Telefonnummer vom Restaurant unter Ansprechpartner notieren sollten. Mach das, wie du es für richtig hältst. Am Nachmittag finde ich das Programm zu lang, bis 19 Uhr. Das geht auf keinen Fall. Die sind ja zum Teil von weit her angereist. Also anstatt die Armen bis 19 Uhr einzuplanen, würde ich schon um 18 Uhr Schluss machen. Dann haben sie auch noch ein bisschen Zeit für sich. Sollen wir nicht noch den Thomas als Ansprechpartner für die Einschreibung in die Gruppen angeben? Obwohl, ich glaube, wir wollten das absichtlich nicht machen, um zu vermeiden, dass alle jetzt schon bei ihm anrufen, oder? Und sag mal, wo machst du eigentlich mit? Magst du dich auch zum Hochseilpark anmelden? Ich hätte da total Lust drauf. Gut, am Abend um 19:30 Uhr stimmt der Treffpunkt nicht. Wir sollten uns auf dem Firmenparkplatz treffen, denn da steht ja dann auch der Bus. Kannst du das bitte auch noch ändern? Und beim Programm vom Freitag fehlt noch die Kontaktperson für Gruppe B. Das ist Frau Hilde Köker mit K, also K-I-E-R. So, das war's. Ich hoffe, du blickst durch bei den ganzen Korrekturen und schaffst es, alles einzutragen, ohne zu verzweifeln. Ruf mich einfach an, wenn noch irgendwas unklar ist. Ansonsten kann das Programm dann von mir aus raus. Danke dir. Ja. Sie hören den Text einmal. Ja, lautet, kann ich sagen, die Antworten? Ja, ich hoffe, die anderen haben es auch notiert oder mitbekommen. Dann, ja, ich bleibe ruhig. Ja, wie ist es hier bei Nummer 1? Was ist hier falsch? Was muss hier geändert Ja, werden? Oder? Nein, es ist 0179. Anstatt Ja, 6, also 9 muss. Ja, die 7. Vorwahl ist falsch, hat sie gesagt. Ja, Vorwahl. Ja, das ist die Vorwahl, das ist dann falsch hier. Und was kommt hier? Es ist mit Parkplatz, nicht. Nein. Nein, Zoe, ich habe verloren. Ja, wer kann das hier ergänzen? Nummer 2. Hat jemand das schon notiert? I'm sorry, Ja, GMT ja, GMT nicht das notiert. ja, keiner? Keiner hat es gemacht? Nummer 2? Ich habe verloren oder ich habe vermissen? Vermissen. I missed it. Vermissen. Wie ist das bei Nummer 3? 3 ist 4 bis 18 Uhr, nicht 19. Warum? Aus welchem Grund? Nein, sie sagt, das Programm war ein bisschen 14 bis 18 Uhr, nicht 19 Uhr. Ja, aber warum? Aus welchem Grund sagt sie, das muss ein bisschen verkürzt werden? Ich habe langweilig. nur mit. Nein, das ist nicht langweilig. Also da gibt es einen anderen Grund. Ich habe nur mit Zahlen konzentriert, so ich habe das nicht gehört. Da sagt sie, also man hat Zeit für sich, wenn man um 18 Uhr aufhört.
Das Programm ist zu lang. Man soll auch Zeit für sich haben. Deswegen hören wir ein bisschen früher auf, hat sie gesagt. Und wie ist es bei Nummer 4? Der Treffpunkt ist Parkplatz, nicht im Firmengebäude. Ja, aber welcher Parkplatz? Parkplatz, die Firmen. Der Firma. Ja. Ja, eigentlich vor der Firma. Parkplatz vor der Firma, also vor dem Firmengebäude. Und hier? Ja, ich habe das nicht gehört, weil es war ein bisschen Audio schlecht war. Ja, das Audio war schlecht, weil die Frau im Zug sitzt. Ah, okay. Die Frau sitzt im Zug und das hat sie schon am Anfang gesagt. Sie sagt schon am Anfang, ich sitze im Zug und ich gebe dir die Korrekturen per Telefon. So, was hat sie hier gesagt? Wer hat das mitbekommen? Wer hat das gehört? Leider ich nicht. Ja, die anderen gar nicht? What do the others say? Has anyone managed to catch that? Did anyone manage to catch it? Nein, Sir. No? No one? Yeah, 9, sir. Keiner. So that you did not Niemand, catch yeah. it. Yeah, that you did not catch it. Was it on the audio quality of the playback, or you could not catch it because of the language itself? Ein bisschen schnell auch. Ja, Ja, beider Gründen habe ich das nicht gehört. Ein bisschen die Quality war schlecht und es war ganz schnell. schnell wird es sein. It won't get any slower now. That is one thing I can assure you. It definitely won't be slower. Das ist ganz normal, ein Telefongespräch und ganz aktuell. And it says very clearly in the beginning. Hören Sie die Nachricht und korrigieren Sie während des Hörens die falschen Informationen oder ergänzen Sie die fehlenden Informationen. And then comes the key sentence here. Sie hören den Text einmal. It was given to us right in the beginning. Während des Hörens. And what made it easier for us is the marking here. As we go along, we have to learn to improve our hearing. Our ear training has to go on. The problem here is very simple. I can't improve your hearing for you by listening to it myself, unfortunately. I can practice all the grammar or whatever else you want here, but hearing is something you have to do yourselves. When it says einmal, it will be einmal in the exam. Whether Dev Karan is conducting it or Goethe Institute is conducting it, either here or abroad, it will be only einmal. So either you say it was not clear and you don't attempt that Übung at all, or you attempt it and make the best of it. Hören comes only through practice yourselves.
I can't help you here. I can only play it to you as many times as you would like to, but that is not the Aufgabe. It will be played only once in the exam. So my repeated playing will not get you all the information. I can play it again if you want. Yeah, see whether you can catch the Übung once again. Modul 3. Teamgeist. Aufgabe 2. Du, ich rufe an wegen dem 3-tägigen Meeting nächste Woche. Da habe ich jetzt das Programm von dir bekommen. Super, vielen Dank dafür. Ich habe da noch ein paar Anmerkungen dazu. Ich bin jetzt gerade im Zug unterwegs und würde dir die Änderungen gern telefonisch durchgeben, um das Ganze vom Tisch zu haben. Ich hoffe, das ist für dich in Ordnung. Also, ich fange einfach mal der Reihe nach an. Also beim ersten Tag und ersten Programmpunkt, da ist ein Tippfehler bei der Telefonnummer von Peter Berghammer. Die Vorwahl ist falsch, die muss 0179 lauten. Dann beim Mittagessen, da sollten wir bei der Restaurantadresse unbedingt dazu schreiben, dass das Restaurant gegenüber der Firma ist. Sonst rufen die am Ende alle noch an und fragen, wie man da hinkommt. Did you catch number 2? Yeah? Also unbedingt dazu schreiben, dass das Restaurant Berghammer, die Vorwahl ist falsch, die muss 0179 lauten. Dann beim Mittagessen, da sollten wir bei der Restaurantadresse unbedingt dazu schreiben, dass das Restaurant gegenüber der Firma ist. Also was soll hier kommen? Oder was soll hier stehen? Ja? Gegen the Firma. Gegenüber der Firma. Yeah, for them firma. Yeah, but what is to be put here? What should be put here? What should be included there? What is missing there? Da ist ein Tippfehler bei der Telefonnummer von Peter Berghammer. Die Vorwahl ist falsch, die muss 0179 lauten. Dann beim Mittagessen, da sollten wir bei der Restaurantadresse unbedingt dazu schreiben, dass das Restaurant gegenüber der Firma ist. Gegenüber Gegenüber der Firma. Firma. Ja, also wir brauchen hier die Lage zu schreiben. Die genaue Lage. The exact location of the restaurant. So erste is Vorwahl, here is Lage, like that, okay. It says very clearly here, no? That's what she says here. Berghammer. Die Vorwahl ist falsch, die muss 0179 lauten. Dann beim Mittagessen, da sollten wir bei der Restaurantadresse unbedingt dazu schreiben, dass das Restaurant gegenüber der Firma ist. Sonst rufen die am Ende alle noch an und fragen, wie man da hinkommt. Und ich frage mich, ob wir nicht vielleicht auch die Telefonnummer vom Restaurant unter Ansprechpartner notieren sollten. She makes an additional suggestion. Telephone number here. In the last column, die genaue Lage des Restaurants und die Telefonnummer des Restaurants, damit man sich bei dem Restaurant erkundigen kann. So they can call up the restaurant and find out the location. So a telephone number would be useful. Ist ein Vorschlag, which she does not insist upon. She says this has to be given for their firma. So here. Die Vorwahl ist falsch, die muss 0179 lauten. Dann beim Mittagessen, da sollten wir bei der Restaurantadresse unbedingt dazu schreiben, dass das Restaurant gegenüber der Firma ist. Sonst rufen die am Ende alle noch an und fragen, wie man da hinkommt. Und ich frage mich, ob wir nicht vielleicht auch die Telefonnummer vom Restaurant unter Ansprechpartner notieren sollten. Nicht das, wie du es für richtig hältst. Am Nachmittag finde ich das Programm zu lang, bis 19 Uhr. Das geht auf keinen Fall. Die sind ja zum Teil von weit her angereist.
Also anstatt die Armen bis 19 Uhr einzuplanen, würde ich schon um 18 Uhr Schluss machen. Haben Sie auch noch ein bisschen Zeit für sich. Sollen wir nicht noch den Thomas als Ansprechpartner für die Einschreibung in die Gruppen angeben? Obwohl, ich glaube, wir wollten das absichtlich nicht machen, um zu vermeiden, dass alle jetzt schon bei ihm anrufen, oder? Und sag mal, wo machst du eigentlich mit? Magst du dich auch zum Hochseilpark? Ich hätte da total Lust drauf. Gut, am 19:30 Uhr stimmt der Treffpunkt nicht. Wir sollten uns auf dem Firmenparkplatz treffen, denn da steht ja dann auch der Bus. Kannst du das bitte auch noch ändern? Und beim Programm vom Freitag fehlt... Oh, sorry. The bus will be waiting here. 18. Here. Ja, das ist der Punkt. Parkplatz. Ja. Parkplatz. Firmenparkplatz. Firmenparkplatz. Ja, der Treffpunkt Haupteingang des Firmengebäudes ist falsch. Der Treffpunkt ist der Firmenparkplatz. Parkplatz. This evening they are leaving to go to this restaurant, Rossini. It's an Italian restaurant. And they will all be taken to that restaurant by bus. Also der Bus wartet im Firmenparkplatz. Ich glaube, wir wollten das absichtlich nicht machen, um zu vermeiden, dass alle jetzt schon bei ihm anrufen, oder? Und sag mal, wo machst du eigentlich mit? Magst du dich auch zum Hochseilpark anmelden? Ich hätte da total Lust drauf. Gut. 17:30 Uhr stimmt der Treffpunkt nicht. Wir sollten uns auf dem Firmenparkplatz treffen, denn da steht ja dann auch der Bus. Kannst du das bitte auch noch ändern? Und beim Programm vom Freitag fehlt noch die Kontaktperson für Gruppe B. Das ist Frau Hilde Köker mit K, also K-U-I-E-N. So. Did you catch the spelling? K-I-I. Did you catch the spelling? Vorname und Nachname. Wie heißt die Frau? Also der Name fehlt, hat sie gesagt. Und dann sie hat den Namen genannt und buchstabiert. Modul 3. Noch die Kontaktperson für Gruppe B. Das ist Frau Hilde Köker mit K, also K-U-I-K-E-R. Ja. Hilde Gruka. Hilde? Gruka. Can you spell it, Ajit? Auf Deutsch. Sie hat gesagt G. Nein, sie hat gesagt K. Anybody else who can spell it? Spelling was given by her. Hilde. K-E-H-E-N. Nein? Noch jemand? Noch jemand? Anyone else here? It's not just numbers, even the alphabets are important. Gruppe B. Das ist Frau Hilde Köker mit K, also Sorry. Ja. Wie heißt denn der Name? Hilde Gruka und sie hat gesagt K-A-E. H-E.
German alphabet. Spelling is important. Hilde. Hilde. Eigentlich stimmt der Treffpunkt nicht. Wir sollten uns auf dem Firmenparkplatz treffen, denn da steht ja dann auch der Bus. Kannst du das bitte auch noch ändern? Und beim Programm vom Freitag fehlt noch die Kontaktperson für Gruppe B. Das ist Frau Hilde Köker mit K, also K-U-E-K-E-R. You catch the spelling. Tell me. K. E. E. H. E. Wieder mal. K-E-R. Eka. H nicht mehr. Fine. So, das war's. Ich hoffe, du blickst durch bei den ganzen Teilparks melden. Ich hätte da total Lust drauf. Gut, am 19:30 Uhr stimmt der Treffpunkt nicht. Wir sollten uns auf dem Firmenparkplatz treffen, denn da steht ja dann auch der Bus. Kannst du das bitte auch noch ändern? Und beim Programm vom Freitag fehlt noch die Kontaktperson für Gruppe B. Das ist Frau Hilde Köker mit K, also K-U-E-K-E-R. So, das war's. K-O-E-K-E-R. Köker. Hilde Köker. You have to learn these German names also. Because texts like these will have these German names. And you have to learn how to pronounce them properly as well. This is Thomas Kaiser. Kaiser, not Kaiser. Kaiser. K-A-E. Kaiser. Monika Schneefeucht. This is his name. The first half is not an issue. Der Familienname, der Nachname kann manchmal ein bisschen irreführend sein. Berghammer, Peter Berghammer. If you remember the instructions given, your Intonation, your Aussprache also are evaluated. They are also marked. So if your pronunciation is correct, then you will not have a problem with the words at all. Abfahrt zum Hochseilpark. So our reading has to be good enough. If our reading is good, then the words become easy for us to learn. The image will run in our minds. The alphabets will run in our minds, the spellings. So, jetzt die Konnektoren wieder. Und das ist zwar im Buch und nicht im Arbeitsbuch, sondern in dem Lehrbuch. Sind wir mit diesen Konnektoren vertraut? Ohne zu, anstatt zu oder anstatt das, ohne das und damit. Anstatt oder statt, beide sind gleich. Are you familiar with damit und zu? Yeah, the two connectors here, damit und zu. Are these familiar to us or are they not familiar?
Schon haben wir gelernt. Ja. Einmal. So Yeah. you want a total revision again of this? No, we can make it. We can make an attempt here. Yeah. Want to try that first? I'll give you a Yeah. hint here. When do we use damit and when do we use umzu? Also here. Wenn Look at the wir rule. einen Zweck haben, Ja, das ist die Bedeutung. Aber wann nehmen wir damit und wann nehmen wir umzu? wenn Subjekt ist gleich, dann benutzen wir umzu. Welches Subjekt ist gleich? Wo? Wo? Das ist richtig, aber wo? In Hauptsatz und Nebensatz. Ja, wenn das Subjekt Beider gleich gleich. ist, ja, in den beiden Sätzen, wenn das Subjekt gleich ist, können wir den Satz entweder mit umzu Umzu. bilden oder damit, aber wenn wir den Satz mit und zu bilden, dann fehlt das Subjekt weg. Denn das Subject ist dropped. Ja, Also, wir brauchen das nicht, das brauchen weil wir nicht. es gleich sind. Ja. Genau, weil das Subjekt gleich ist. Genau. So you don't need that. And the similar is the rule for anstatt zu or anstatt das. Subject is the same, drop the subject. So, look at the rules given here. I remember doing this. Ja. Ich rufe an, um dir die Änderungen durchzugeben. Ich rufe an, damit ich, we've taken this extra subject, damit ich dir die Änderungen durchgeben kann. Similarly, in the restrictive usage, ohne zu, wir haben lange telefoniert. Wir haben lange telefoniert. Gleich. Since the subject is the same, we drop the subject in this owner and form the sentence with ohne zu. Auch hier nehmen wir das Subjekt extra. Wir haben lange telefoniert, ohne dass wir über die Änderungen gesprochen haben. Auch mit anstatt, instead or instead that. Anstatt lange zu telefonieren, könntest du, this is the subject. So, anstatt dass du lange mit mir telefonierst. I drop the do. If I drop the do, I drop the das. And I form my sentence with anstatt, mit, and then zu. One is with das, the other is with zu. The basic usage is the same, the meanings are slightly different. Ein Absicht, Ziel oder Zweck ist mit umzu oder damit. Eine Einschränkung, restrictive, this is an extra meaning given. Actually, you can put that under closer meaning, you're excluding something without having to. Ja, heutzutage werden viele Patienten geheilt
ohne in das Krankenhaus gehen zu müssen. Heutzutage werden viele Patienten geheilt, ohne dass sie in das Krankenhaus gehen müssen. Without having to go into the hospital. Many patients are being cured. That many don't have to go into the hospital, yeah, without having had to go into the hospital, that they are being cured. I've used the subject extra here. Same sentence, you can put it with anstatt. Anstatt dass die Patienten, anstatt dass die Patienten in das Krankenhaus gebracht werden müssen, bleiben sie zu Hause. Oder raten die Ärzte, dass sie zu Hause bleiben. Anstatt in die Krankenhäuser zu gehen, bleiben die Patienten zu Hause. So raten die Ärzte. I did not use die Patienten again with that zu. So when you have a zu plus infinitive, plus zu plus infinitive, the subject is missing because the subject is there in the Hauptsatz. And it says here, und ohne plus anstatt und zu plus infinitiv bei gleichem Subjekt. Interchange the two columns. If you are in doubt, put this column in the beginning. Dieser Spalter kommt hier und dann kommt Infinitiv mit zu. And the book also tells us, or we are given alternatives, the other structures, which are similar in meaning to this zu, or the while, for example. Although while shows a Grund, a reason rather than a purpose. But that's okay. Broadly speaking, it still gives the same meaning. Auch hier, aber nicht or trotzdem is similar to ohne das oder ohne zu. And here, this nicht sondern is nothing but instead of. So if you come back here to this exercise, so can you now try this? Yeah. Das kommt bei Nummer 1. Wir finden in der Gruppe Lösungen, Komma, ohne zu, zu, anstatt zu, ohne das, damit, anstatt das. What should fit here? Ist es ein Finalsatz, Spec, restriktiv oder alternativ? Was kann man hier sagen?
restrictive. Ja, Wir finden so, in der Gruppenlösungen ohne Mhm. Hinweise zu überwinden. ja, ohne Hindernisse zu überwinden. Ja. So, Anything else possible? Why do you think this is restrictive here, Vasu? Warum ist das hier normally it's a condition. They say without that you need to find out. Right. So we are already solving whatever problems are there without having overcome the obstructions, without having overcome the Hurdles. objections, the problems, the obstacles. Das Hindernis, die Hindernisse. Hindernis is literally something that hinders you. It's a similar word in English. So, ohne Hindernisse zu überwinden. Überwinden, to overcome, to beiseite legen. Ja, wir finden eine Gruppe Lösungen ohne Hindernisse zu überwinden. It has to be ohne zu. Ohne das will not fit here. Why not? Das. Yeah. It's a verb, so I need to make it an infinitive. So I'm using two. One is Ja, erstens infinitive form, so zu will come. Agreed. Zweitens, there's only one subject. For both these sentences, there's only one subject. So I can't put a das Satz here. If you have a das Satz, Haupt- und Nebensätze, beide haben Subjekte. Ein zu plus Infinitivsatz hat nur ein Subjekt. So since there's only one subject here, grammatically, visually, from what we have in front of us, I need a zu plus infinitive structure. And your first point is very valid. There's already an infinitive, so it'll be a zu. The problem is with zu. Zu, anstatt zu. Which one will I use here? So I look at the meaning instead of or without having to. So you went with without. One is, yeah. Ohne zu. The other one is also possible, by the way. Instead of overcoming the obstacles, we are trying to find solutions. But it's not very logical. Yeah, it's not giving correct meaning. Yeah, it doesn't give the correct meaning. Agreed. Yeah. What about number 2? The clue is here. Anstatt so, yeah. Super. 19 und 18. Also eine Alternative wird uns gegeben. So, anstatt, ja, den ganzen Satz bitte. Can you read out the full sentence, please? Yeah. Anstatt die Teilnehmer bis 19 Uhr zu planen, würde ich schon 18 Uhr Schluss machen. Yeah. So instead of planning them in or including them in the plan till 7 o'clock, I would rather stop by 6 o'clock. So anstatt zu. What about number 3? Ich gebe damit. Yeah. Full sentence. Ich hoffe, du schaffst es alles. Nee, ich gebe. Nummer 3. Oh, so, okay. Ich gebe dir die Änderungen telefonisch durch, damit ich das Ganze von Tisch habe. Can you convert this into a zu? Damit ist richtig. Ja. Ganz richtig. Ja. Ich gebe dir die Änderungen telefonisch durch, das Ganze vom Tisch zu haben. Sehr gut. Wonderful. Simple. Remove the damit und ich,
Konnektor und Subjekt und wir haben Umzusatz. So, ich gebe dir die Änderungen telefonisch durch, das Ganze vom Tisch zu haben. Und das Ganze vom Tisch haben bedeutet, to have the whole thing as one set on the table, to have it complete in front. So I'm giving you the changes telephonically, also so sagt die Frau am Telefon. We heard the audio. So that I have the complete set in front of me, the corrected set, the final version. Das Ganze vom Tisch zu haben. It's a kind of a Wendung here. A kind of an office phrase. I want to see the complete document. Also das Ganze vom Tisch möchte ich bis morgen haben. Das Ganze as a unit. Oh, okay, what about the next one? Ich hoffe, Nummer 4. Ich hoffe, du schaffst es, alles einzutragen, ohne das Verzweifeln. Ohne? Das. Nein, Subjekt is not there. Ohne zu. Ohne zu. Ist richtig, Monika. Ohne zu verzweifeln. There's only one subject. Du schaffst es. Ignore this part. I hope you will manage it without confusion. Ich hoffe, du schaffst es, ohne zu verzweifeln. I hope you manage it. You manage to enter everything without confusion. That is also from that audio. So die Chefin sagt ihrer Sekretärin, ich mache die Änderungen telefonisch durch. Und ich hoffe, du schaffst es, alles einzutragen, make all the necessary changes, ohne zu verzweifeln. Subject is do. First of all, this is the first su, and this is the second one. To enter everything. Or if you want to change this, ich hoffe, du schaffst es, dass du alles einträgst, ohne dass du dich verzweifelst. Got it, yeah. But that ohne das makes the sentence longer. Yeah. So in order to shorten that, we take the zu infinitive. They've solved the fifth one here because there's a confusion here with the meaning. So anstatt dass sie mir so lange auf die Mailbox spricht, hätte sie mir auch später eine Mail schicken können. You have to remove that anstatt sie. Yeah, that does Z part. You remove that, then you have the su here. And so and then once you put the su, the second half, this is your Hauptsatz, will continue with the subject here. Okay, Nummer 6, Thomas. Damit. Full sentence here, Monica, please. Ich muss Toms noch anrufen, damit wegen der Abfahrtzeiten Bescheid weiß. Super. Yeah, Thomas. Pronounce it the German way, Thomas. Ich muss Thomas noch anrufen, damit wegen der Abfahrtzeiten oder Bescheid weiß, so that he knows precisely about the departure times. Subject is different. Different. Thomas is object. And here it is subject. Same Thomas is subject in the second sentence. Also ein Umzug ist nicht möglich. Nicht möglich. So. An object and subject does not count. That's not matching. It has to be subject matching subject.
Also, das ist die Regel hier. Subjektum, Hauptsatz gleicht dem Subjekt im Nebensatz. So, damit umso nicht möglich. And the last one here, hoffentlich. Kann ich ihm das sagen? Gleich wieder generiert ist. Wir haben gleiches Objekt. Yeah, so what will you put here? Hoffentlich kann ich es oder kann ich ihm das sagen. Sagen. Hopefully I can inform him, I can tell him right away. Not to have attention. Umso gleich wieder Nein, generiert. nein, umso ist nicht möglich. Ohne das. Ja, full sentence again, please. Hoffentlich kann ich ihm das sagen, ohne dass er gleich wieder geändert ist. Genervt. Richtig? Genervt ist. Ohne das ist richtig. Ja, Hopefully I can inform him without causing him anxiety, without causing him any problems, without causing him any irritation. So, ohne dass er gleich wieder genervt ist. You can't have anstatt. The meaning doesn't fit. Damit ist anyway unmöglich. So, ohne. So, where you want to convey a restrictive meaning here. I want to inform him, tell him, update him without getting him nervous, without getting him anxious, without getting him upset, without getting him irritated, without annoying him. So, ohne das. So, I think the break was not too good because you people obviously did not have enough time to do any revision whatsoever. I remember closing this, and I also remember Vasu sending me an exercise with the 3 versions. Yeah, in a table. Yes. You did this homework by making different sentences using the 3 sets. Right? Vasu? Yeah. I sent a table to you. Yeah. Yes. And this using all the 3 variations, but sentences of your own. Yes. I tried with 2 examples. Right. We had done this well before I unfortunately fell sick. Yeah. If I had known that you people are going to forget so quickly, I would have still sat in front of the laptop and done my classes with you. Sad. I mean, a week's break can cause this much of harm, I was not aware of. I did not count on that. So it's not a question of... No, probably it's no. I think it's Montagsstimmung. Otherwise, people are comfortable and okay. I'm not too sure because I have my doubts now. Going by Hey, guys, please answer, respond. Sir is Sir, bit concerned with our quality. excuse me. Yeah. Pardon, sir. I have one question. Can you Yeah. please tell me the slight difference between one su and one das? No, there is no difference. It's only the structure that is different here, Monica. Okay. I was Only here the confused that There is no difference. Just the Hmm. structure. Look at the sentence here. Wir haben lange telefoniert. Yeah. Wir haben lange telefoniert. Hmm. Okay? Hauptsatz ist gleich. Yeah. Now look at the sentence in the middle. Ohne dass wir, ich habe das Subjekt wiederholt.
Okay. The subject used. It has Thus the needs the subject subject again. Yeah. So with the thus you need a Das subject. need Correct. the subject again. Right? Richtig versuch. So I've taken the subject again. Because I'm using thus, I've taken the subject. Dass wir über die Änderungen gesprochen haben. So once I remove the thus, I remove the wir also. Subject Wir. is gleich. Yeah. So once your subject is gleich, I simply take ohne, remove the gesprochen zu haben part at the end, and put a zu. With zu, I need an infinitive. So when I take an infinitive, that haben doesn't come into the picture. It simply becomes zu sprechen. Yeah. So there you are. Ja, danke. Richtig klar. Das ist gleich, ganz gleich. Es gibt keinen Unterschied. So any other doubts? Anything else? Rocket West? Not related to this. I have one very basic doubt. Probably you may, if I am in front of you, you may slap me. Not at In all. genitive formation, in genitive formation, the name of my father. So when I'm using genitive, I need to use either it is yes, this, there, this, there. Yeah. So if okay, can you write? Yeah. Name of my father. So their name minus Vaters. Okay. Vater again. So again, I'm putting Vater as male. So that is why minus. Then I need to add s also to the noun Vaters. Yeah. But why do we say? Come on. Why es here? And why is it s here? Name Kinders. I think there's I cannot pronounce kins. Then it will give a plural form. Sir, syllable. If it is a single syllable, then we will use es. And more than one syllable, s. What do we say? What do we mean by syllable? Very simple. Vowels. No, it's a combination. Yeah. It's the pronunciability of a word. That's a syllable. It has nothing to do with vowels because the first one has the one vowel and second has another vowel. So I'm not splitting the vowel. I'm splitting the word in terms of pronunciation. Whereas for kind, I can't split the word. I can't say he, not possible. Similarly, I can't say kin, I can't split the word. Similarly, I can't split it here and say ind. So which means the word kind, the word consists of only one syllable because I can't split the word without causing physical harm to myself. Literally. Okay, now I'm coming to, can I come to my doubt? Yeah. So we are changing the article of the second noun, not the first one. Am I right? When I'm using genitive. Naturally, because we are showing a position here to this one. Okay, that's what I got confused. Whether I need to decline both the article or in the second. It's a very basic doubt. I know that it should not come at this level, but it came to my mind, so just I'm asking. It's only of my father is related to the first second noun, noun. the name. Yeah. Okay, so I need to decline only the second article. Yeah, but remember, it doesn't work with feminine and plural. Yeah, meine Mutter. Ending is not there in the feminine. Yeah. It's only for male and neutral. Yeah. It's also not there for plural. Yeah, it's only for male and neutral. Yeah. I remember that. Yeah. So this is what, whether I need to decline both or I need to decline only the first or second. Now it is very clear. I should be worried about only the second one. This is genitive. This is genitive. Done. Right?
noch etwas dazu. This genitive means this whole thing is one unit. Yeah. Then comes the verb, second place. You can't say der Name ist mein Vaters something something. That you can't put that ist here. The rule said second place, no? Verb in second place. Yeah, the very first No. correction you made on the first day, I told my Yeah. father's name. You said, no, the name of my father. So, Father's name is not used, normally not used. That format is not used in English very frequently. yeah. But you do use words like Peter's Frau, for example. Yeah, this is again possessive or something like that. This is more There we colloquial, use. more spoken. Peter's Frau, not the Frau von Peter. Yeah. So colloquially, yeah, das geht schon. But Vaters Name is English. Mein Vaters Name ist, which many, many students still use today. I used on the first day, you stopped it. Yeah, the When I Vaters introduced Name is not myself. used. Either that or Vatername. Both are wrong. This one as well Father's as name. Yeah. don't use either, please. And Name meines Vaters, Genitiv, if you're unsure, mein Vater heißt. Simpler. Mein No, Vater okay, heißt. I explained my name, so yeah. Yeah. Oh, sorry, I deviated the topic, so this Not is at the all. doubt I had in my mind. No, Check with you before the closing the class. no. Okay. I did ask you noch Fragen, right? Okay. Yeah, but that is not related to the subject. So. That doesn't matter. I said noch Fragen. So I didn't say Fragen dazu. I simply said noch Fragen. Okay. So gibt es noch Fragen? Momentan habe ich nicht. So keine Fragen mehr? Nein, danke. Schön, das ist dann schön. Also dann treffen wir uns morgen wieder um die gleiche Zeit. I hope you do get time to revise whatever we have done.